We have inpatient service and outpatient services. Penmore admits patients and they have intensive rehabilitations. That means treatment 3 times a day for 5 days, from Mondays to Friday, and on Fridays they go to their families to spend time with them, to have family. Our patients come on regular appointments, probably 2 or 3 times in a week for treatment. We treat patients with arthritis, with back pain, stroke patients, fractures or after fracture operation, paralysis of all types, and we do treat both young and old patients. Penmore Physiotherapy gives quality physiotherapy treatments to Gambians because we are qualified physios from different parts of the world. Assalamu alaikum badin Gambian kol mbal be konton namba falanye bi mu lungoti lungo mu yalonko na siyo jang femma nati fo menketa lungoti mu yalonko Gambia be niyo kuyata mola ku wala mu yalonko atelem Dawda Fadera ti amobe yalonko Dawda Fadera atelem moti mu yalonko atelem Gambia la ambassador to United States of the America aketa kuoti mu yalonko ala kuwe mo ay mol so mo jama sokle kat mo jama bije wol me yilla ko biti lola abekela moti mu yalon ko sayaba aterendila aketa moti fanan mu yalon ko mojama yalon kende yalla mojama yalon munna mu yalon ko aketa moti mu yalon ko aya fango ji bakele mojama biti lola ni tata Facebook itata social media page to Dawda ibe men jela je wole mojama be men safara Dawda la karola wole mole mu yalon ko aya fango ji mole mu yalon ko aya fango kanyang mole mu yalon ko ay hadama diyati mandira woto biti lola Dawda la kuwo be hadama dingol bulu nyame Gambia ba dunia baluwo kono jang alma ala kuwo kella ala yawo nyama mol dalta ka fo nyame doro ni mo banta doro inna lillahi wa inna ilayhi rajiun aketa kuwoti mu yalon ko hadama ding doro mbe ka nyine batu lungole mu yalon ko tanyo nyala leng bari tabal yawo kumante bari jannin ka dum bake ka kata kuwol kono insa fale nyato be telephone line wol yele lali ani modul fanan keta moti mun yalon ko wala ye kuma kan wal safe ate Dawda la karolan safo mol mun yalon ko wala sutiyata da iyalo biti lola ni bota dunia baluwo be nyamen doron alga do man nyofi doron kalon ko bibe baluring soma ibe falale ando hadamadi ni bota dunia doro isulata men na pour mol mun yelon yenasi ye kumo fo ma me yalon ko wo mun kuma kendoti kumo mu yalon ko biti lola dunia ni be futala ala ya fana ila kuma kendo e sabanje abekela kuti mu yalon ka be kuma yala bari jannim bita fo nyaata fana nsafali ko telephone line o bi janne mu yalon ko mba yella nyaata atol min yalon ko atol len nin Dawda sid atol min yalon ko atol len Dawda wulu nyota atol min fana yalon ko atol len multi mun yalon ko al nin Dawda sutiyata nyula al naye do koti biti lola asulata atol len la pour mol mun yalon ko ay kende ake men ye purisi nanan biti lola yena ye call ke nyin number la mu yalon ko walen 79492147949214 wo be kala kuti mu yalon ko dunia lem doron ko baluwo be wala nyama doron ni la ma be ka nyin lungo bat lungo mu yalon ko ajarita moye hakilo to bake lungo mu yalon ko momorandi ni be baluwo kono lungo lundi ise hakilo bulama ko lumbi nanan abe kala lungo ti mu yalon ko abala fa warata bakel bar mbesa duwa doron nyin lungo e ke lungo ti lungo mu yalon ko nimmo moronding ibe lala doro ibe futala alama mol sitara kumbola jang ku kam mi yalon ko ibe famale bari te be kala moti mu yalon ko ise wori ngol be futala ala te be kala moti mi yalon ko wolunga te kelete e kumbolu ngoti barabe kele lungol ti mi yalon ko ini mole be benna mi yalon ko wolen alati mi yalon ko atelem be da mi yalon ko abe nyo yalungo nyante kala lungol ti mi yalon ko abe kumma yala abe kala moye se wolungoti baraka ke moye mi yalon ko abe kele kumbolu ngoti ko nga fo nyamen Dawda ate mu molti mu yalon ko atelen Gambia la ambassador ti aketa moti mu yalon ko kiyanko la mati abota kiyang ni male fu pare aketa moti mu yalon ko akaranta muslim la high school to aketa kumoti mu yalon ko comme wo jamano la time la mol bijele mu yalon ko e karanta bari ka fo Gambia la history kono wo time fana mol bijele mu yalon ko karango sembo ma wara bari itol mu dantangol mu yalon ko itol le nata wakile ye karango muta sembo la bitiro la ni mol ba fa itol le molti men yalon ko
itolal be Gambia la a maral bunda Jamal Samba kan a biti lola ate keta moti a muyalon ko ay sewo abe biti lola la family nyobe ku yala bari ko nila mo banta fana inyo se ku ya nyawnya bari momoro ndinkana nange buka fem famati ra fam yala kende ya momoro ndinkana je iba mune fola a adi samba nu nyame anila siyo diata nu nyame ay horo momentiri la ay bala famentiri la biti lola ala family inyo se ku ya nyawnya se kumbo nyawnya ala musul na la dimba yala ani men yalon ko sutiyata la ka foko bi ibe fola mula momi yalon ko a bi atele sutiyate la momi yalon ko atele sutiyate jusola barni nata na yena mol moy mi yalon ko wallen dawda signol ti munna sita mun yalon ko ado ku nyol mun yalon ko atero libe na yakuma kende kilingo fama aketa abekela kuleti mu yalon ko asewo be warare bakel nyimun kuti am yalon ko abala fa warata la bara fa warata katu saya ay safo ko mandin kol ko nyaadi atela sutiyata mola a dina nungonin dati ma aketa kuti mu yalon ko abala fa warata mo buke yilla mate mun kuleti mu yalon ko mo morondi naye la doron akake kuleti mu yalon ko aye beta bakele abala fa warata biti lola a ateketa moti a mu yalon ko kunun nen a aye danku mansola abanta banjul lop tanol to mo jama ka fo dame hod Edward Francis Tikin Hospital a aketa dolato dame tialon ko a biti lola a walen Gambia la loptan bati a dawda keta moti mu yalon ko ala sula tala wolto anata ndiota ayasamba wotombe duala dawda e alma ta dula diala mba duala fanan ala family alma ala ya jo serango dila mu yalon ko biti lola nin dawda botala dimbayal koto nyame ite sila fango fo ye inio e tora wala ite sila fo walunge si ye kumbo e fama be lori e palaso mento wala amuso akebe lori ngai palaso men na biti lola ay si fo ay kumboje la abekela kuti mi yalon ko mbedu wala ba dawda la family fana yenyin ko ya tani jusola yalon fana ko dunia leng tanyo nyala leng bari tabali yawo kumanteng baluwo niyo nimbe kanyine lungole batu aketa lungoti mi yalon ko ngadua dorong alma ayentara ku kairo kono dawda keta moti fana mi yalon ko atel aning laso nyini mena politiko ika politiko ke diam ronti ika politiko ke kuoti mi yalon ko wole be isambandila nyato dorong danko doro ito nira palaso ita ibuka sabatinin tonya kana ay dawda isaje yo fintina dorong ay nim political party doli be nyonen na bari dawda nata ke moti mu yalon ko mo jamaya kan o fasa o kanne ko aketa moti le mu yalon ko daman tare woto politiko diamo ani nyo sabo ate ala balu kan fenketa mun kan walen ala do ku nyima baluta mun kan walen anala molla sinyo yabe kele nyawmen biti lola wala be fu kan dawda ma aketa mukuti me yalan ko ni nata ajibe modol ye safero ke nate dawda la ko la bad nyato do mandi mbafala na technician ole yewo fanan bondi nan screen to molye ke moti me yalan ko fana ibarid la ya jibe dawda ate keta moti me yalan ko nyimmol men yalan ko wolle le dawda long ye men safama biti lola ala ban lungo la ban lungo keta lungoti mi yalon ko biti lola aka ken ni ku yale ngoti bala aka ken lungoti mi yalon ko ne julu ni madu ila banko la aka ken lungoti mi yalon ko ila banko dingol fana ika fintile nin ni ku ya ike celebrate le anin ni ku ya kono kato ite tata le foi bini nyongo soto la mu mi yalon ko akende atete ko ite be kende yari nyama be kela kuti mi yalon ko asoto be kende yara kole yala kato biti lola mbe jamano men kono mo kendo soto amandia woto wala yatina biti rola Gambia be nata mo fintita mo moronding ise diamuno dawda la ko la nyame mo fintita ibake kan dol ida social media lemba dol fo radio to lemban dol fo be sila telel to bang ye dawda la ko kaja ye dawda la kende ya fo dawda ay alota palaso min to ala family biti ro ila mo na ala kende ay kalong dungo men na wala lungoti mi yalon ko wolu na bota dunia bari Gambia fanan ba fala yen nanyi mo sifal mo multi mi yalon ko everyday nyante celebrate la isa je ni lungo lulundi ifata doro akana mo beta ambe salon ko kari de nga celebrate le nyante ka celebrate nyame bari inana mo mola na ta alopus inana ma pos inana man kuma fala ko
ala kende abe yede ya fi folungo men na yaje ko bilen afata mobe bala na talo pus da mobe ba janjandira ni o fanan keta within 2-3 days doro mobe nyina la kula keta kuti me alon ko ngaw sifa jamal je gambia janne legen jamal bije bitiro la wolto buka fo bake andu keta molti mun yalon ko itollel ni ko bi gambia futata dawda itollel ya futandi je bitiro la muka wolto moy ni serunyol to jang am fota mola mu yalon ko wala keta tata dindinti biti lola wol fanam be to felenting bi hani mol ke to fo bari ito man tara kuliyarin bake doro nyanta men celebrate la ngi celebrate ngalon ko dunia le bo nyama saya mun kuleti me yalon ko ate bayla ba nila mo keta moti mu ya felenting tanang baraketa kuti yalon ko akol nyin kuntutale de mbadingol mbal danila sakatol mun yalon ko atol lebe america. Hello, assalamu alaikum. Ini mbara ibe kaira toje kaira dorong iton di ani be kumandiro ke kaminto yo defo modu tala joblete modu tala ju okay yes mbe kumandiro America le Pennsylvania okay biti do la ise mune fonyeno dawda la karola alhamdulillah rabbil alamin dawda ndela boss long aketa na permanent secretary le wato tourism bira ko enin dawda la kafunyo ya ni keria aketa ebalete ala nata ke dawda yake ambassador to Washington D.C. Which is just like an hour 30 minutes in Tibet. Dawda ay mol hatile dawda abuka fono moy hania dawda momo la problème ko ke dawda mo la problème ko dawda fitile dawda keta molti mi yalu nako kabringa be civil service kono PMO ay scholarship pakke jama la di molla amaji be ko te mo surwale te imu mandin kolete imu jolalete so long as a criteria ni midrong aka lole ka make so ko ite wo training sort of so ibe department o min be jibera across the country poro moya fo ko dawde mol min train be in Ghana on Nigeria UK America dawda mo kendo lete anda patata mo la ko tole dawda a reliable tale kar sabat ko man to nun jang ayan kola konye ko moro nka nam akonye ko police wala en command jang kay ko akonye ko alla sabi ka dola banta ya mola tala bunkono a banta je bara ala identity abota gambele an sukuta nko foni nyini ka yalo ne bang dawde kato min ke woto ala drone wolong okay dawda nata janna I'm betun to new kona mamola political background jibe yet dawda call anytime he's reachable dawda America waratale but dawda ka gambel na events wol hana mammin atenno aka mokila ina ya aten koto mba fula drone alaw mari la jama sone alay amin ay dimba ko ma alaw mari ale fasa ay patami ke mole alaw mari moli ala julo jo ala dimba ya konto but dawda ko kilim farko ta koto dawda mu muslim mo lati hakan dawda dina tale anun dawda e bala faso to surtout ala badi mol aka doyla badi ya da koto bakele dawda be kombo nyawnya ba bisri nyawnya dawda badi mol kiyang aka du bori la kuntung dawda min la karabol jo high school dawda bu kala fi mo kam falan kana ila face jam apenkat do mbadi muna keta ay okay
de ni sango ay niyo ku ya bare niyo lama o ni lama abe muruna mario kanne be duwala tron fo alaw ma ale laje o sonia akata damen alaw mari je fisiala te ay dunia jang alfana ya kata ala baraka alkalo mole surtout mini ala doko they have given all their best to government all their best to their country Dawda will be mo fele min limaniata nalla programme inin kala fanan fo Dawda aketa moti de mu yalon ko ala sasa metale bang fo sasa taring wala yam no mo mte wo fon ala sasa ala samo fon internet ka tunte ma mbi janne to to en kola ko nya Dawda banta ko wow mala sasa wo mo fon de ala yal no bari betwala dron fo alaw mara kata dame alaw mari la jang soni alai ay timba fa na min to koma alaw mari korindo na sutro kan kat ma jama ala ya jindi kan ana barka bake ala barka bake amin ifana ya baraka bake ifana ya baraka bake okay mbadingol ko mbenga moy ñula ñame ñin keta moti me yalon ko atele Dawda long keta moti mu yalon ko ate Dawda lon ne birin Gambia jang inata natama ibe nata tara dulato lamento yalon ko wolen America ti ay kumol fo Dawda ba mu yalon ko ay kumaya ta bar même fo mu kumaya bati je wolen Dawda mu muslimolti biti lola kuobe ka kumaya bari muslimeya atelen ku foloti atelen dula foloti mu yalon ko kaburo kono hadamadingo ini mario be ibe nyinin kala wolto folo ini mario ben dula folo woto ning mo findita na mu yalon ko ay Dawda la muslima ya sedeya wo mun kuleti mu yalon ko Dawda la family biti lola ini o ku ya ite Dawda jela bari fanan ye duasi andi aning fanan ya duasi ande ala ya bake fo bitiro la mol kamem fo Dawda ya ayke kuti mu yalon ko abetara ala ya wala nyama ayke moti mu yalon ko bitiro la antol betara kumbola Dawda tata kan allo tanye palaso men barabe futara damen bi ibaji yala wayke kuti mu yalon ko bitiro la Gambia no be mbenga singa duwa mole bitiro la mol be palaso tol bitiro la mol be mol nyaton kaya kan bari bini na tajibe mol be kamem fo warti kariya fango warale kariya fango sikandile kari sangaratale kari ka kumo fore mu yalon ko amang soto bari bitiro la nimmo findita na mu yalon ko akani Dawda do ko ke anda keta moti mu yalon ko aya nyaton ko aya na nyin kuma kendol be fala karola bitiro la wo mun kuti mu yalon ko nsafu ko bimu ni ku yalungo ti bari mola ni ku yalungo fanan kake se wolungo ti kara kake lungo ti mu yalungo nin kende ya fote la karola saya mobe ka fo saya bar saya mu fenketa je mobe kamen batuge wala ni be fala iye faku ni be fala ayatara inin hada madingol mun yalungo ini sida yeke molti mun yalungo ibe kuma kendo foli la karola kuma kendo nyinga kana ke kuma kendo ti mu yalon ko ndan ko doron bitiro la hanni ayata reyni momen kam nyofa bar ni bota duniya mari ka ke mutire mu yalon ko aka kuma kendo fu e ma pon ndan ko doron lungole mu yalon ko sa yalon ngole ko idalta ka fa nyame doron an maninka ko ndai ka fa ko bi ni mo fata imanya naka kala kuma jawo fo wala kati na bi mo jamaka bari bi ketal ngoti mu yalon ko bi nga dawdaje social media momoro dinna safer kanwa ani momoro dinna for kanwa abeka kenyi emuneti meati na wala ala kende ya kanina ta hani social media mun yalon ko wala kulosta dawrati mun yalon ko abadi ngol muti wol be kuma kilingol fama ay kuma fo je mi yalon ko ako Dawda lafta abadi ngol la Dawda lafta mola Dawda man lafika mo niyo je kuyari amala fika mo nyaaje kuyari ay mo amala fika wala amala fika mo je problème kon woketa kuti ami yalon ko abala fa warata nye bakela bar fa ay abala fa warata bakele bitiro la natara aketa moti ami yalon ko abondita dunia bitiro la bari ko balu aya fo nyamen fana balu wal hanila manila mambe kanyin ngol batu fonse murum ndala mansuka kato ay wala fo nasaratita wala nay wala saratuta fongsita ambe dunia ja woto nga
alngan hakilo tu bake ngalon ko a dunia mun dulal si damento yalon ko abukatu dulal damento yalon ko isa fon nata lunta yalla jandoro bar mbita dulato damento yalon ko betula o dulami yalon ko ida mal betaraji dulami yalon ko a mo kana mo jibe be mun kela ka fo ko mbe kari jibe la ay nyinke mbakel biti lola nite fata ini wo mari man tara bari ni mo ida mal betarira dula fo ini alade woda mal balo ne be situation momento anala malaikol mun yalon ko abe wala bulali kanje bari te hada madingo a nga dunia jibe nga hakilo to nyoto ngalon ko a baluwo dawo da dandula bala nyin dunia baluwo ko ne ku kurundi nge ku bete ata nyawnya ku nyi nyata nyawnya ku mani ta nyawnya dorong abebe banna and hada madingo labandula tira fo na man ke nyim bankurte wota alngam fango ji nim banku e kanya ngalon ko a labango labang bebi na kera bankura kam kamuru nan a ate dawda la kuota a aketa amuti a fanam mu yalon ko atala place mu yalon ko ye wala diala ka kenyin American ambassador ta to place to fo biti do la fo alaya kunun alaya niyo bondinge a dunia kono aketa moti a mu yalon ko aye dan ko mansula bari mba fala na technician no le fana yeke moti mu yalon ko ye mol ye video bondina video mu yalon ko wala keta ate call of do felentinga duntana. Hello, assalamu alaikum. Walaikum salam. Ini mbara. Min bara ko tanate. Tanante ya iton dia ni be kumandiro ke kamido. Gitu mahara je sedu senke kumandi angate banko ka. Okay, ite mbala la ye kango sikandi do manding amol fanambe la firatila kuma kango. Yon konto mahara je sedu neti be Okay. kola angate banko ka. Okay. Biti do ese mune fonge no dawda la kuwoto. Dawda dai ba Mhm. la inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mhm. Le do ala ya ala jo yesoneya. Amin. 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 Dawda kita mo kende baje. Amin. Mhm. Kengalo ne katunta na ala kozin ne be siring. Ala muso kotoma. Ha ninna tele be steering angal terjang. Mhm. Wato watingal ngada dolong almost 6 years Mhm. now. Okay. Ada ketemu kendoti Mhm. afanjende Mhm. ya tu moy yaje ita mila ko nyinen Dawda Fadera. Mhm. So ne ya ata ko mi kol ke science ko Dawda muslim ya tambe wo setela. Mhm. Dawda mo muslim kendole. Mhm. Muslim wala ma mo kendole ma. Mhm. Hello. Mbadingol sainten na network ko wala mantara bambandi mbake amuruta nanne bak. Hello. Hello, assalamu alaikum. Ha network ha walaikum assalam network ko mbete yalo international voice ko ni ko fenke bake. Kasi ya fen ko don kasi mo fanon konto Fadera kundang kol bela ma flala musola ma ami mun kita mama Fadera ti me bintu Fadera fana ako to manin tana tebe staying jang pa konto na sangola nang ibama alanso ikafaya ay Hello. Sainten dorong Gambia kombe ngalo nyamen doro an internet wate mun issue balati nana tana mol bije mun yalon ko bi lafta kadiyam. Hello. Hello. Ayo asa ako bani Ha 170 ha. Ang ko panang konto na dingol be ka follow no wa Fadera la Aisha Fatima Mohammed anim bintu dinding bebe konto na sangola. Hello.
Gambia la ñinti doron hani mol lafta lungo menanga kacaku maken take no lan na internet o bulo kono waketa moti ami alonko ay dawda lon na kay dawda lon anin sainti ma ay 6 years sila bari alafta kumol fola dawda ma muni alonko ikum mayata bari hani kabina network ko na issue ti hello network ko natala ha natala okay mbe moy ayo kan ha ebe moy kanne ha nke moy la ha bari international call diamo boksone ya bake ka fole don be fadera kunan call be kon na sangola ka foy ko ni be den ni ko yalla be dwala dawda ye fala so ala ya so artanala alama la jongo sonne yalla amin allah ya ay dimbayal min tukoma alama ala ye loye kila hormon amin amuso fana memu ma fadera ba kon ton na sangola ba ke musu kende ba amin mba fole ya abaraka bake sainte ngajele ko tebula no leta katu network ko mun kuti mu yalon ko issue ballam yekumol soto mun yalon ko ila fake fo dawda la karola mun yalon ko ikum mayata bakele bari sainte network ko wala issue bati nyato do mandim fanan ni se call kenu isake nga kacha dawda la kula bi sainteng kolal men be kolla mo kel mu yalon ko wala mo fulan jangoti me yalon ko aketa moti mu yalon ko ay dawda la muslime ya aya sedia oto afelenting abe call ke come back hello nke moyla e kam moyle yo on ko network ko de ama asa ko bending ni network ko ni man kaya bake abeti hata mbe kanyante ye bare sa fale to fana ko ala baraka bake magam yatal mo be kontonna bembe tan kontonna mi paus man juto kata ka futundi ngoyele min mala mo soti so ala baraka bake be fadera kuna be kontonna sangola ibe vamo angam ya fota mo kende bala bi ada fadera mo kendo leti ngam mi fongalon ni asona yata feyat nata angal ter wato wati jam ni ente ni nata re kam to ko nganyolong tanki jama bala wala mtambe bela family la kon ni september na mala bota jang hello aya fan jindi aya fan sona yandi abete tata aya hadama dimma koy alota hadama dimoli alota abadi ngoli dara lo pego hello mbadi ngol mba falale hani bi ate mo kilingol mbar hani bi fana mbate network issue kilingol kono mu yalon ko akoleata bakele Gambia biti lola mol kanale ka finti pour que la contribution o di nying si fala murtana mbak hello parinkal moy lenda mal moy kanne yeah okay acha isa continue no la ngapala pareka bake da do mo kende bay tanaro ko ke Gambia le fana definitely I do ko ke Gambia le so ko ke ta fana ngabe tu alabul amin allah ya amin ado mo ken dolom amam mo tora amam mo batandi wo mo yodi ay hada madin kanu ay mo kanu wo mo yodi ata ay dingol kanu yo mo be bale tata Gambia fota mo ken de bala ayo ma fuka ni mo soto Gambia bande ma aji
Yo, Temaki. abaraka bake. Ila kumol keta kumati ami yalonko akuma yata bake. Sainte network kol keta kuti mu yalonko ama mol bulan pulunga kacha continue. Bari hani kabi dorong nyato demanding niye silo soto pur kanana ye pur kadi amula kula mu yalonko. Wonen dawda ti biti dolan sulata molle la mun yalonko yalong mol mun yalonko biti dola. Itolle na sita iko mol dol se kuma kendo fo mo manyawnya barani men sita mi yalong. Woda male moti mu yalon ko wala se kuma kendo fo no amari andu ni o mari keta moti mu yalon ko ay kuma kendo fa mari ma wolbe kela ku moti mu yalon ko wala be tala kata be kela ko anate resita andu ngana sita aya samba ni nyamena abe wala fola duniya yalon woto biti do la mbeda mobe dawda doron benga duwa dawda ya alma ala ya tadula so ne ya alma atata da min doro ya ji ya kuje aike moti miyalonko bitiro lan tolle be kumbola bara aike moti miyalonko atata da min atebe kontan la atata da min aniyo be sewo la atata da min woye tambaye dina abota da min woto fana mba fara na technician ole yeke moti muniyalonko ye video miyalonko ate dawda ine interview men to aning pause man jufe na wo fanan pili mulya mulye dawda fango kango mi yalon ko biti do lambe siringa tella lunga laja alma alayam fala dawda ma alma alaya tadula dia ay men taraji fanan alma alay be la jangos from there I returned and then I joined the public service. Okay. Even prior to my departure to the university, I worked in public service. I was lecturing at the Yambe College, and I also taught in some secondary schools too. So I was a teacher. Oh, okay. So all of his ex-students, here is your former teacher, right? Quite a number, yes. And then finally I worked for Ministry of Education. Okay. The project side. And then joined PMO in 95. 95? This is 1995. Oh, okay. Wow. And I worked there up to 2016. Okay. So I rose through the ranks and became permanent secretary. Oh, at PMO? PMO, yeah. Oh, okay. Nice. And then when the new government took over, I was honored to be appointed as the first Secretary General to work with the new government. Okay. Up until my appointment as ambassador, that was the position I held. Okay. So that's who I am. Oh, so you were Secretary General for how long? For almost 1 year. Okay. It has been a very fruitful 1 year for me. Imagine the new government just taking over. It was a big honor for me to work with them, to use my experience in public service to help what I can at the time to make sure they settle down properly. So I did whatever I could to ensure that we get people back to work. Remember, during the First Republic, quite a number of public servants have been laid off, some in most cases illegally by the former president. And one of the major objectives of this government is to ensure that they bring people back to work, bring reconciliation, and I played my role in that as effectively as I could. And also, I'm sure you know about this, during the last 22 years, much of the powers were concentrated under the office of the president. And the new government, under the leadership of President Barrow, did not want that to happen. They want to empower the sectors. Rather than everything under the office of the president, he wanted to make sure that the sectors are empowered and take ownership of their mandate, so that also the president can focus on his core functions as it should be. So I also was proud to be part of that process, and we did as much as we could to help that process move forward. That is good to hear, Mr. Fadera, Your Excellency. But you said you started at PMO what year? 95. 95. So you rose through the ranks. Can you tell us what positions you held? I mean, over the years, you ended up being permanent secretary. Absolutely. Prior to that, can you walk us through your ranks that you passed through at PMO? I started as a personnel officer. Okay. Position I held for almost 3 years. Okay. And then got promoted to the senior personnel officer. Okay. Again, held on to that post for nearly 3 to 4 years again. And then moved to principal level, principal personnel officer, and then deputy PS. Okay. So I served for deputy PS for almost 7 years.
and then finally got promoted to the permanent secretary until my disappointment. Okay. Good to hear. Civil servants, we always hear that the permanent secretary is one of the most important positions in the civil service. You are supposed to be the technocrat, the person that knows. Can you briefly tell us what the role of a permanent secretary is? Permanent secretary, PMO, is a very important function because PMO, permanent secretary, is the principal technical advisor to the secretary general. Okay. So PMO lead the way when it comes to the public administration, ensuring that the recruitment of qualified and deserving Gambians in public service done properly in accordance with the public service regulations and other laws of the Gambia. PMO also leads the way, working with the public service commission in terms of promotions and also capacity building. So we work with all the sectors to ensure that they have training plans and identify people properly for training that are relevant to their sectors. And PMO really, that's where the funds were concentrated, and we utilize that to ensure that we train the public servants for the role for which they are appointed to public service. Yeah, but yeah, Your Excellency, we heard the corruption is too much at PMO. To a lot of PMO officers work at the PMO for a year or two. We see them driving nice cars, building big houses. They say there's a lot of corruption at PMO. Of course, people getting rewarded based on nepotism, based on connection and the like. Of course, it's often said in Gambia, that's how people get connected. Is this really true? What message do you have for people who have this belief and this notion? The issue of corruption, let me first deal with that. I think that is absolutely not true for PMO. Because those who work in the public service, they know PMO is often referred to as the driest sector in public service. What we deal with at PMO is the poorest sector of the society. That's the public servants. The civil servants, they don't have money. So PMO rewarding people, giving people appointments, giving people. I'm coming because in the public service, if you come for promotion or for appointment, you don't have money. Those who are coming looking for jobs, they don't even have money for themselves. Yeah, but they want to enter the public service. So those are the people you deal with. And those who are going for training, there's no way you could, milk people out of money out of civil servant. Our salaries are very low. So how much money are you going to get from public servants to give them promotion or give them recruitment in the public service? It's not there. Let me give you an what example. we deal with at PMO is the files. We have voluminous files that we deal with. And until recently, most people don't want to work at PMO. I think perhaps because of these reasons. Because there is no way, we don't have projects. All we have is funding for training. Yeah, but that's what I'm saying. And you can only use that money only for training. Yeah, and that's what I'm saying. When you pay for tuitions, you pay directly to institutions, not even to the individual. So what you pay to there are no incentives, nothing that goes to the individual that you can have. I'll give you an example. My institution, for example, Gambian Talents, wrote to an institution in the Gambia for sponsorship. And the person who is actually supposed to approve our package told us that he has to get 25% cut from the budget that we submitted if he's to approve it. I mean, things like that. Is that not possible at PMO, where the person working at PMO can actually, get incentives like that? You help somebody to get a training package, and it includes like per diems and few things, and the person comes back. I know. That's not possible at PMO. No, because you see, training, you don't pay per diem. Okay. In training, you pay stipend. And the stipend that's paid to the civil servants is very low. So imagine sending people to UK or to the US or to Ghana or anywhere around the world with low per diem stipend, and you also want to cut up from that. It's not even possible. That one is completely out of the way. You cannot do that. Okay. Well, it's just the people thinking and believing that, well, I owe it to you because Gambia, we believe in that. Okay, you do them that favor, they want to owe you their life, or you think they owe you your the incentive we have at PMO is kind of promotion. Okay. Because
Mbadingol kom mbe ngaye nyola nyame wala keta dura kumo kashati mi yalon ko wala keta Pausman Juf te moti aning moti mi yalon ko biti dola wala keta Dawda Fadera ti ila kasha anaye interview sota nung dulato damen to yalon ko itol bebe sirin damen wolto mila America Bangkok anti damen to yalon ko ate Dawda Fadera keta moti mu yalon ko atele Gambian kol be a be nyaton kaya wo Bangkok kan biti lola Gambian ko mungbe America kato kombe ngame nyame mobi je mu yalon ko ay kumo fo ako Dawda keta multi mu yalon ko America no be Dawda mo hada Gambia no be America Banko Dawda doro ni sula tala abinala hannate mannanu na sakonali kusoto hannate mannanu abe mo nati lale amiyalon ko wole ba represent la biti do la ji woketa kuti amiyalon ko wolbe kumo fo Dawda mala miyalon ko wole kumayata aketa kuti amiyalon ko biti no la dunia balu kono doron ko nga fa nyamen doron ni la man bebe ndankula alamale bari ni lungo men na fanan bitan sula ta kuma kendo la mala mun yalon ko wolel ben ko mayandila na lungo to lungo mi yalon ko wolem habalu be labandulati doron Dawda keta muti mi yalon ko kisi ndirul nga mun kala karula ya itandide ko abala 50 sol kono ate fota anyola wolto woketa kuti mi yalon ko aketa funding ke kuntolti doron funding ke kuntutale mu yalon ko abala fa warata kato biti lola ni memba yela ala dimba yalu hanatara ibe manke dindi woti abal do bije mu yalon ko biti lola wol betara do yari ne aketa kuti mu yalon ko mobi ning biti lola mo alfa saya aketa kulete mu yalon ko mobu kala fala sako na tara ibe age mi yalon ko ibe do yari nga kake kuti mi yalon ko abala fa warata bake barin te fenkera doron biti dola asula tamen na doron wolen duwati oto alnga duwaye doron alma ala atadula alma alayge sone yandam ambani ngon ba falali hani kabin doron ambe sula la molla ye kolke min yalon ko itollel ni ate Dawda ye nyolong ye kol ke nanga ye kuma fala karola kumo mi yalon ko itolie wole long ato itol be kela muti amu yalon ko biti do la yemen fo amadoro bi Gambia nol be wala mutala kati itolle keta muti amu yalon ko inin Dawda sita woto mba farali al ye kol ke na nyin nambara 79492147949214 al kumandiro ke nan adie ke muti mun yalon ko biti do la bilen al nyanta mol londila Dawda la mun yalon ko bitiro la wol malon men mun Dawda ti wol malon Dawda ay mun ni muneke ala baluwo kono woto bitiro la tol mun yalon ko al nin Dawda sutiyata nyola mba falale al yekumandiro ke wala fanan al ye comment al yakin na comment box wol kono dorom ka ayitandi hada madingol la mun yalon ko bitiro la wala sula ta ka Dawda long ay munke ala baluwo kono anim fanan alota hada madingol ye nyamen ala family anim fana do kunyol mun yalon ko biti lola fanan amen yalon ko bi wallal bate dumala wallal fanan nyanta kela moti mun yalon ko ye finti nan biti lo mol yalo mobe ba fala Dawda ya fangoji bar biti lo re mun yalon ko ayetol le nyaton ka ya itol fanan se Dawda la fama jiyo kino katin ko an be ngalon ni nyaton ka ya mo kulati mi yalon ko modol katale pour ka mol abus mun yalon ko be dumala ke idetendi fo ayatara ibe damengi ila doku dola ibu kala fikasino je biti lola lafta lew ifana fintina ya itandi mo la fati akete wo bosti la ba miyalun ka ye detendi la bang faketa moti la miyalun ka ye firindi la doku dola le ba mbela fila fanan albe kumandiro ke nang Dawda la family le bang hanna tara mo kilne be kol ke la Dawda la family kono al kumandiro ke nan doro nga fenke mbe nga Dawda la kuo nga kasha aketa moti ami yalon ko mo jama mi yalon ko biti do la wala Facebook ni tata je be jere mo morondi ya safe ay be Dawda la kende ya fala alote damen aning fanan ina tambita men na fodo ku dulale bang fondu
aketa moti mu yalon ko ina be mo wulu kilingot woto alunga duwad ka fudoron bitilo la hadama dingo a momi yalon ka fota ni yola sula tamen na doron duwalen kata dulal to damen to yalon ko mona na manta ay nana ya fonye ko nyindula betenne nyindula kay mobi katale doron bari mona na buka fintina ni men tata doron wota tata do woto aketa dulati damen yanko amanke ko kata lunta yalla yenana bar dulalen damen yalon ko lunta ya sey balolam ibetula jele fo faw a mobe kana ke taraje biti lola a kolea mumbe je safo a ate kolea bota kanne kato a balu kabondige a anibo mol kala kolea fa nyame nite keta moti mu yalon ko itata fo itambite wala woto a fana mentuta je doron to ma mentuta je doron kaduwa ne doron alma alay to ma soneya ntol mun fana yalon ko a biti lola tollal be baluri alo mari alay sima ya ka funya bari fanan alo mari saya mu kuleti mu yalongo kafo ko a momal la fika fade balu o kono katu saya atemu kuleti mu yalongo akanala akamu terendire do bari mbe duwala fana nabi na wata sentara dula pa place wote mu yalongo wolen place kendoti wolen watu ni tata ala kang dorate kele kuti mu yalongo ay wenni misa ku soto la je sainteng na technicien no babulo ma kanne ka fanye ko a time moment tuta je fana amangsi bari janning bita fana bela filale ngamuso to hanna tara mo kilin nendoro amari e kol kenan ka kuma fonye amula kuoto menketa ate Dawda Fadera la kuoti mbe duwala fana mbadiŋol ye min ye a lon ko wallal mala family ti biti lola ibe fola mola moya mi ye a lon ko asutiyati jusola ibe fola mola mo mi ye a lon ko mo jama mun fala karoto wala nyinti ko ala fta badi yala woto biti lola amo sifa pour ye fo ala family ko amandiya woto mbe duwala le alma ata nyamen do ba alma ale kairo sabatindal da maltima ala dimbayal fanan be duwala ala family ye mun min yalon ka ya dimbayal na ala musol men tukuma ise mutaye je ya loye ko nin ayatara aketa molle tol kono Dawda be lole nyame wote so lowaye biti dola bile fa mo lungoti mi yalon ko inyanta itandira Dawda la ko laftala nyame idanta itandila la ko ate lote dame tul fanan be lola place o nyintol fa ay tambi ate fanan lote dame mbadi ngol mba falale be dame to ten mbina futala dulato damento yalon ko wolen na programme o nyin kumfa dulati katu beauty lo aketa lungolti mu yalon ko na programme o nyin atewo be jamfa kenola katu aketa lungolti mu yalon ko ni ku yalon ngolen mo jamal bije ni ajete kol kera fana be kele ni ku yalon ngolti katu beauty lo la ye fo mo la mu yalon ko wol sutiate jusola ka finti nan kadi amala kula abe kele kuleti amu yalon ko abe juso kuliandi la bake parimbe mobe juso nyabura ngafo ko ye ko taning domandoma wala balu wole mu yalon ko hadama dingo be mbe kanyil ngola batu lumbe sila fana ante mum fo be sidin jang abe kele lungoti amun yalon ko amul ba fala wolung tele tata woto al nga domandoma ngalon ko balu amun kuleti mu yalon ko ko leatan ambalu amun kuleti amu yalon ko mbe salon ko biti do la yem fian ofere ndinge tama kan asingola lumbi na be kala lungoti wala be kala lungoti mi yalon ko amari be lala le hani ku ataki no la fian ofere ndi molle ba kala hana be menduna molle ba dunna woto alnga do mando mang damal mun be siring tol damal le sitanu na balu ko woto alnga lonko duniya mun bandulale te amanke dulati damen to yalon ko beterra jele fo faw bitung mbadingol safale dorong nga nyinku wala mukuti mi yalonko nga wala sotale Dawda la karola mbela firale numfang ning mo jamai kacha sotala karola bari ngalo ne sainte nga be kala situation o be damen abe tarra tense kan ne mo jama be tarra ni ku ya bale kono time o be gin tembo mena woto fanan be duala alma alaya tadula suneya alma alaya lajan suneya ndai abe mun fanan tarraji alma alayyam fulema alma alay banko suma yandi be kan tol mun yalon ko fanan mbe balurin fanan manku ke alay mu yatin nayen to duniya anda yetel men fanan samba aman kuke iman kukala mu yalon ko wala yatin na yasamba ko baluwo ke nyalen doro nay nyin sartulta andu sarto mu yalon ko ni wala nata wo sarto momoro ndi bitalu ngomena abebe safarin ne fo apareta bil keta lungoti mu yalon ko atele bita woto alnga duwaye doro nga duwaye atadula alma alaya sonia
Gambia nul fanang ba falali Gambia mo bankol ti mun yalon ko mbukan na mul celebrate mul mun yalon ko nyanta ke celebrate mul mun yalon ko mbuke celebrate fanang foning ay tata fo lungo men na ibe foli niyola lungo men na ifata ibota dunia walu nembe celebrate la waketa kuti amu yalon ko fana ni na tanji be amali celebrate fanang na fa bala na fata ala katuna mari be baluri anyanta jalal ko anna banku mul ngan na fa sote yenne bari biti lola naketa moti mi alon ko almayi tandala ko ayin na fakari ne so fali batu fai fa mo be bina ka pus dawda ten biti lola fana aketa kuti mi alon ko mose sulala nyanya banabe baluri ya serbi mba falale nyinen na programu dandulati ala baraka baki. If you want to receive monies from UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world, Supersonic's money transfer has got you covered. With the largest payout network in the Gambia, you can now receive your monies anywhere you are, from Kartong to Koina, with less hassle. Yes! You can receive monies from your family and friends in UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world with our safe, secure, fast, and convenient service that offers you the largest selection of payout locations in the Gambia. Supersonic's Money Transfer. We are currently in 34 African countries and counting, giving you quality money remittance services that are second to none. Visit the Google Play Store or the Apple Store today to download the Supersonics Money Transfer app and enjoy excellent money transfer services only with Supersonics.